So one more problem based on integration. નીટ વાળા માટે આવાની શક્યતા ઓછી હોય છે, પણ જેને બહુ સરસ કરે છે એને તો પાછું કરવામાં કોઈ વાંધો જ નથી. અધરવાઇઝ પહેલા નાના નાના પ્રોબ્લેમ કરવાના અને પછી આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ કરવાના. A finite conductor AB carrying current I is placed near a fixed very long current carrying wire having current I0 as shown in the figure. Find the point of application and the magnitude of the net ampere force on the conductor. તો આને કારણે અહીંયા ફોર્સ લાગવાનો છે અને ફોર્સ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ લાગવાનું, તો એનું સેન્ટર ક્યાં હશે એ આપણે શોધવાનું છે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, વોટ ઇઝ ધ મેગ્નિટ્યુડ. સો હિયર બેઝિક આનું એવું થશે કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IL ક્રોસ B. આપણી બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે. Here B is produced by this long wire and IL is that is short wire. પણ અહીંનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ પોઈન્ટ પાસે અને આ પોઈન્ટ પાસે કેવું છે? જુદું જુદું. because this point is near at distance A and far point છે કેટલું છે? A plus L. તો B જુદું જુદું હશે, ડિફરન્ટ હશે. તો as usual we consider one small part, એટલો part હું લઈ લઉં છું, and this is dx, and how far is x. So what is the magnetic field here? So magnetic field, we know that B is equal to mu 0 I upon 2 pi x. This is the magnetic field produced at this point, and it is in inward direction. Current આ બાજુ છે, right side માં, so angle is 90 degree. So we take df is equal to I mu 0. This current is I0, so this is I0, and this current is flowing in AB. So I mu 0 I0 upon 2 pi x, and this L is what? dx. So this is the force acting on this small part. So મારે total force જોતું હોય તો how I can calculate? So just I do integration. So mu 0 I0 upon 2 pi, and it is integrated from 1 upon x dx. Now you can understand integration ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરવાનું? from A point to A plus L. So it become ln A upon A plus L. So this is the force acting on this wire. This is the your first one answer. Okay, so this is the force, total force acting on AB. And in direction તમે જોઈ શકો કે first current આ બાજુ ફ્લો થાય રાઈટ સાઈડની અંદર, અને ફિલ્ડ ઇનવર્ડ છે, તો હું રાઈટ હેન્ડ પામ રૂલ યુઝ કરું આ રીતે. સો ફોર્સ ઇઝ ગોઈંગ અપ, તો એ ડાયરેક્શન ક્યાં હશે? ઇન અપ ડાયરેક્શન. હા, તો જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે, નાઉ વેર ઇઝ ફોર્સ ઇઝ એક્ટિંગ? તો એ મારે જો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો જે સેન્ટર ઓફ માસ વાળો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવો પડશે. એફ ડીએક્સ upon integration f dx. So when you do integration for f dx, તો જે આપણું f dx, f મારું કેટલું છે? આ છે સ્મોલ પાર્ટ ઉપર પહેલા તો એમાં x x df, sorry, x df upon df. So this x will cancel out, તો બધું કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. સો આપણે શું આવશે? mu 0 I0 upon 2 pi, and now integration is only dx, and it's starting from A to A plus L dx, and divide by f તો આપણી પાસે છે this whole term. Okay, this mu 0 I0 upon 2 pi ln A upon A plus L. Okay, now this integration આપણે કરી, we will get L, and આ પાર્ટ અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે. જોયું?
ઉપર શું આવશે L, ડિનોમિનેટરમાં શું આવશે ln. So finally we get L upon ln A upon A plus L. So that is your answer. આટલા ડિસ્ટન્સે તમને આ ફોર્સ લાગતું, this force is acting at this distance.